Persit, John Polarangis, Anton Cortez. Ora. Anton. The Bullet, Anton Cortez. Klang, Ron Balidor. Anton Cortez sa pangalawa. Pangatlo, Abar. Then Balidor. Balidor lah, Balidor. Balidor. Then Dave Emas. Emas and Lagrada. Lawrence Galicia. And Lawrence Galicia. So this is intermediate class Persit here in Tantangan, South Cotabato. Leading it's John Polarangis. Third leg of Motor Race Series 2025. Full bike. Wow, grabe. Lagrada and Lawrence Galicia. So leading it's John Polarangis. Second it's Anton Cortez. This is intermediate class Persit. Wow. Third leg of Motor Race Series 2025. Wow. Okay, nanay sponsor na niabot para kay Laila si Boss Guna. Nanay sponsor ni Kabong Koyme o ni Laila Guro. Okay, nakuha na pala yung is from rider ni Mayor Kio Tuan gikan sa Timuri South. Then kasunod ang Cortez Racing, the Bullet of Giblawan. Then Ron Balidor, Lang Abar, Dave Emas, sponsored by Ron Balidor, sa motor ni Nonoy Sam gigamit na ni. So, Mac-Hyper M, ang papa, kung paring po si Arnel Emas. Arangis yapon. John Polarangis, Anton the Bullet Cortez. Anton Cortez on second. Triple. Okay, 12 laps. 12 laps right. 12 laps po tayo. Ron Balidor on third. Klang. Dave Emas. Move to expert to 50. Wala ka practice. Nagkalayaw na John Polarangis. Motor ni Nonoy Sam of the Klang Abar. Ala, Dave Emas, Battle of Fort. Ayan, bigit ang laban. Klang Abar, Dave Emas. Battle of Fort, Dave Emas versus Klang Abar. Motor ni Nonoy Sam mga gitari ani. So, Arangis yapon leading. Handler ani mga motoran Nonoy Sam. Anton Cortez on second. The legend of Motoculas and Plak. Nonoy Samra is the name of the game. Ron Balidor. Oy, dikit ang laban, bay. Emas, oy! Emas versus Klang Abar. Dikit ang bakbakan, no? Dikit ang bakbakan. Okay, siya na kay Boys Joel Campos. TCT Executive Christopher. Ayan na, Klang Abar. Sama dalam Dip. Wow, may ikot-ikot si Dave Emas. May ikot-ikot. Leading. Saan kita manok? Wow. Ano yan? Ikot-ikot. Inside. Galicia. Okay, let's get it on. Last call. Pating line na. So, last call Arangis. Waiting area, Executive 45. Waiting area, Executive 45. 85cc, get ready.
85, executive, get ready. Tuloy-tuloy tayo ha, kasi Third yapon, Ron Palidor. Weather forecast natin. Nangunguna pa rin sa ating intermediate classes na rider from Tito South Cotabato by Mayor Pio Tuan, John Polarangis, followed by the Bullet of Kilawan, at the Bullet Cortez, one of the young fastest rider. Ron Palidor on third. Lang. Dave Dimas. Siya ang nangunguna sa Enter and Novice class. So, Galicia. Nice, Galicia. Busading. Nasa busading dia. Magpunin dia busading. Bonjo Lagrada from Lorito Agusan. So, John Polarangis. Waiting for white flag. White flag. Loy, itong mga vlogger in town. Maka-copyright, Loy. Hinay lang naman. Stricta kay Smita. Stricta na daw kay Smita ng panahon na. Sayang ang kikitain. Pasalamat ang mga karahangkan ko. Bahin-bahin lang ta ha. Napati mo ang ate. Bahin-bahin nilang ang announcer ha. Ikaw, patayin ang mga parikoy. Ano. Okay, Don, sakto na nato sila dong ha. Kaya nagko na naman kay income ni Dong. Kasi niya tiga masuspended na sa ni. So, sa tanan ng vlogger sa Waiting for checkered flag. Arangis. Okay, checkered flag by John Paul Arangis. Followed by the Bullet Cortez. Anton Cortez on siya ang nangunguna sa novice category. Last time, the champion, Ron Palidor. Sa 85. Overall champion sa series. Ngayon, nangunguna, novice open class. Balong. Pangalawa, Lang ikaw sa pat. intermediate class. Balong ka, Dave. Checkered flag. Wala ka practice. Wala. Turo na. Balong. Dave. Uy, nawala mo na si Dave. Nagpalungan mo na eh. Galicia, Dave Dimas. Anala na karera. Lagrada. So get ready!